presence of His Excellency President Paul Kagame, President of the twishimiye cyane kuba dufite mu cyubahiro cye nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, kandi tunashimira n'intumwa ayoboye. We reaffirm our enduring fraternal and cordial relations. Turashimira cyane nyakubahwa Perezida kuba yarubahirije ubutumire bwacu bwo kugirira uruzinduko rwa leta i Gaborone muri Botswana. And we have recommitted ourselves today to twongeye gushimangira umubano wacu w'ubuvandimwe n'ubucuti umaze igihe kirekire wadufashije kugera aho turi uyu munsi. Uyu munsi twiyemeje kongera kuwukomeza no kuwagura, tunagura ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. We did not meet to merely exchange diplomatic pleasantries. Ndashaka gushimangira ko tutahuriye hano uyu munsi ngo duhererekanye amagambo meza gusa cyangwa indamutso za diplomasi zisanzwe. Twahuriye hano kugira ngo twiyemeze kongera guhuza ingamba zacu no gushimangira icyerekezo dusangiye. It requires agency, human agency. And so the eminent officers, ministers who took part twemera ko iki cyizere kitakigeraho ubwacyo gisaba igikorwa cy'abantu n'ubushake bwabo. To implement with precision. Abayobozi n'abaminisitiri bagize uruhare mu kunoza iki cyerekezo ubu biteguye gushyira mu bikorwa neza uburyo bunoze kandi mu gihe gito giteganyijwe. When you are contesting against time, you must appreciate that time takes no casualties. Ibihugu byombi biri mu isiganwa ry'igihe, kandi iyo urwana n'igihe ugomba kumenya ko igihe kidahomba. Abazahomba nitwe nitutubahiriza cyangwa se nitutabikora neza. Niyo mpamvu tugomba gukorana umurava no kubahiriza igihe mu gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. And Botswana has a few lessons of its own to impart to Rwanda. These high-level engagements that we've had in the different sectors, in education, in health, agriculture. Botswana ifite byinshi yakwigira ku Rwanda, kandi n'u Rwanda rufite bike byo kwigira kuri Botswana. That we must work very closely with each other. We must reach. Ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru twagiranye mu nzego zitandukanye zirimo uburezi, ubuzima, ubuhinzi n'umutekano w'ibiribwa, guteza imbere urubyiruko, siporo, guhanga imirimo, iterambere n'ibikorwa remezo no guhuza akarere byerekana ko tugomba gukorana bya hafi. So we will be in constant touch with each other. I appreciate the tremendous progress that has been made.
tugomba gukemura ibyuho byose bishoboka kandi intera si urwitwazo. Ikoranabuhanga n'ubumenyi byageze ku rwego rutuma dushobora gukorana neza tutitaye ku ntera. Turashimira intambwe imaze guterwa mu gushyira mu bikorwa imyanzuro yafatiwe mu nama ya mbere ya komisiyo ihuriweho n'u Rwanda na Botswana yabereye i Kigali muri Mata 2022. Turashima ubwitange bwakomeje kugaragara ndetse n'amasezerano yasinywe uyu munsi. Rwanda and Botswana, where Rwanda removed any and all visa requirements, and not only that, moved away from the regular. By'umwihariko turashimira u Rwanda ku cyemezo cyiza cyafashwe cyo gukuraho viza ku baturage ba Botswana no kongera igihe bemererwa kuguma mu gihugu kikava mu minsi 90 gisanzwe kigera ku mezi 6. That is exemplary. That's not only that. Is indicative of a practical, now normalized measure to move us away from the deadbeat of habit. Rwanda has done something that had not been done before, and we are most grateful. And we, for our part, will respond with. Ibi ni icyitegererezo cyiza kandi cyerekana ubushake bwo gutera imbere. Natwe tuzasubiza dutanga uburenganzira bungana ku baturage b'u Rwanda kandi ibi bigomba gutangira aka kanya. And this measure takes effect immediately. We want to increase the volumes of trade, the flows of investment between our two countries. We will continue to. Twifuza ko ibi natwe byatangira gushyirwa mu bikorwa aka kanya, ari nako twifuza kongera ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Tuzakomeza gukorana no gushakisha uburyo bushya bwo guteza imbere ubufatanye, duhora dushaka ubudushya no kugerageza ibishya tutari tumenyereye. Aho abandi bahitamo inzira itamenyerewe cyane, twe tugomba kugira ubutwari bwo gufata inzira itarigeze igendwa mbere, tukaba intangarugero ku bindi bihugu byo muri Afurika n'isi yose muri rusange. Mu gusoza, nongera gushimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame n'intumwa ayoboye ku ruzinduko bagiriye mu gihugu cyacu. Ibiganiro twagiranye byatanze umusaruro mwiza cyane. Birababaje gusa ko igihe kitamwemereye gusura Okavango, approaches that may never have been tried before, and in that regard become the exemplars, the lodestars for the rest of Africa and indeed the world. It remains for me now to thank the President of the Republic of Rwanda, Mr. President Paul Kagame, and his delegation for visiting us. We've had a very productive engagement
birababaje ko igihe kitabashije guhanya kubaha perezida Paul Kagame amahirwe yo gusura delta ya Okavango kugira ngo yibonere ubwiza n'ubutunzi bw'ikirere n'ibidukikije, ariko perezida yanyijeje ko azagaruka kandi yemeje ko ubwo azagaruka atazaza ku minsi umwe cyangwa ibiri gusa, ahubwo azamara igihe kirekire. Dutegereje cyane urwo ruzinduko. Thank you most profusely, Mr. President, for honoring us, and we thank you for the cooperation and the deep ties that subsist between our two countries. Thank you. Thank you so very much. Whose insightful remarks on why it is important to strengthen, bolster, and deepen bilateral relations between Botswana and Rwanda. The President said Botswana has lessons that it can learn from Rwanda, and Rwanda has lessons also that it can learn from Botswana. Excellencies, ladies and gentlemen, at this point, it behooves me to take this opportunity to mention that I was first introduced to President Kagame and his unapologetic Pan-African ideology by the distinguished journalist and writer, columnist Bafua Ankoma. Turagushimira cyane nyakubahwa perezida ku cyubahiro mwaduhaye, kandi turabashimira ku bufatanye n'umubano ukomeye uri hagati y'ibihugu byacu byombi. Murakoze cyane. Aya ni amagambo agaragaza neza impamvu ari ingenzi gushimangira kongerera imbaraga no kunoza umubano hagati ya Botswana n'u Rwanda. Perezida yavuze ko Botswana ifite amasomo yakwigira ku Rwanda kandi n'u Rwanda rufite amasomo rwakwigira kuri Botswana. Banyacyubahiro bagore namwe bagabo, muri uyu mwanya ndifuza kuvuga ko bwa mbere nahuye n'ibitekerezo bya Perezida Kagame na ideoloji ye ya panafricanisme idaciye ku ruhande, bikesha umunyamakuru n'umwanditsi w'inararibonye Bafua Ankoma, wahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru New African Magazine, aho inyandiko ze zagize uruhare rukomeye mu kumfasha gusobanukirwa politike mpuzamahanga n'umwanya wa Afurika muri ayo. Nyuma yaho nagize amahirwe yo guhura na nyakubahwa mu nama ya 27 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nkiri mu itsinda ry'itangazamakuru rya Africa Editors Forum. Twanasuye u Rwanda, igihugu cy'imisozi igihumbi. Iki gikorwa cyagaragaje uburyo bwatekerejweho neza mu kumenyekanisha igihugu. Twagiye nk'abanyamakuru twishyuriye u Rwanda rubyaza umusaruro ayo mahirwe, rutujyana gusura igihugu kugira ngo turumenyekanishe ku buntu. Muri ayo magambo mfite icyubahiro cyo gutumira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo atange ijambo rye. This is evident in the way we work together and in our commitment to practical outcomes across areas such as air connectivity, visa facilitation, and double taxation. Nyakubahwa Perezida Nyakubahwa Duma Gideon Boko, Perezida wa Repubulika ya Botswana, baminisitiri n'abayobozi bakuru, banyacyubahiro bagore namwe bagabo. Nyakubahwa Perezida, ndashimira wowe n'abaturage ba Botswana ku kwakira neza twahawe muri iki gihugu cyiza, twiyumva turi mu rugo. Reflects a deliberate effort to retain value and translate it. Igitandukanya umubano w'u Rwanda na Botswana si ubucuti gusa, ahubwo ni intego dusangiye.
with us. Ibi bigaragarira mu buryo dukorana no mu bwitange dufite bwo kugera ku musaruro ugaragara. By investing in pharmaceutical capacity and resilience, Botswana is addressing domestic mu nzego zitandukanye nko gutwara abantu mu kirere, korohereza ingendo, visa no gukuraho imisoro ibiri. Intego yacu ni ukurandura inzitizi no gushyiraho uburyo bworohereza ishoramari n'ubufatanye. Botswana yagaragaje kenshi ko ubuyobozi bureba kure bushobora kugera kuri byinshi. Uburyo mwacunze umutungo kamere wanyu, cyane cyane diyama, bugaragaza ubushake bwo kugumana agaciro kawo no kuwuhindura inyungu ifatika ku baturage. Ibi ni ibintu natwe twemera cyane. What we agree here must translate into tangible improvements in the lives. Uwo mutima ugaragarira no mu mbaraga mushyira mu gushimangira ubuzima rusange, harimo gushora imari mu nganda zikora imiti no kongera ubushobozi bwo kwihaza, bikaba bifasha igihugu ndetse n'umugabane muri rusange. Remains fully committed to ensuring that our collaboration grows in both substance and impact. Nyakubahwa Perezida, ubufatanye bwacu buri mu nzira nziza. Ubufatanye mu bijyanye n'ubutabera n'umutekano burakomeza kwiyongera, kandi ubu turi no kwagura ubufatanye mu bukungu harimo n'ubucuruzi. Ibiganiro biri kuba hagati y'abikorera mu rwego rw'uru ruzinduko bigaragaza amahirwe ahari kandi ashobora guhita ibyazwa umusaruro. Ibyo twemeranyije hano bigomba guhinduka impinduka zigaragara mu mibereho y'abaturage bacu. Icyo nicyo gipimo nyakuri cy'intsinzi, kandi ndagushimira Nyakubahwa Perezida kuba warabishimangiye mbere. U Rwanda rukomeje kwiyemeza ko ubu bufatanye buzakomeza gukura no kugira ingaruka nziza zifatika. Mu gusoza, Nyakubahwa Perezida, reka ngushimire ku gutegura neza irushanwa rya World Athletic Relay ndetse n'imyitwarire myiza ya Botswana. Iyi ntsinzi ni ishema si irya Botswana gusa, ahubwo ni iry'umugabane wose. Murakoze mwese ku bwitange bwanyu bwo gutega amatwi. Bagore namwe bagabo bitangazamakuru, tugeze ku musozo w'ikiganiro n'abanyamakuru. Twari twateganyije kwakira ibibazo bibiri cyangwa bitatu, ariko kubera ubuke bw'igihe turasaba abayobozi bombi guhaguruka bagahana ibiganza mbere y'itangazamakuru, hanyuma Thank you, Excellencies. Thank you so much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, remain seated and allow the Excellencies mugahana ibiganza byanyu ku bw'itangazamakuru, hanyuma tukabarekura. Murakoze cyane. Abantu bose murasabwa kuguma mu cyumba, hanyuma ikiganiro cyacu twari dufite kuri uyu munsi kirangiriye ahangaha. Thank you.